प्यारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया मेरी चिरैया। When a girl is educated, their countries become more powerful and prosperous. These are some wise words by Michelle Obama. A very good morning to my dear Mount Carmelites. And today's assembly is about International Day of Girl Child. Now before I tell you why is this day celebrated, let me first enlighten you with when was it first celebrated. The United Nations of General Assembly declared October 11 as International Day of Girl Child on 19 December 2011. Now let us talk about why is this day celebrated or what is the need of this day. UNESCO is committed to celebrate this day to ensure that every girl gets a quality education and a dignified life, and focuses their attention on the challenges that every girl faces in their day-to-day life and girl empowerment as well as fulfillment of their human rights. Now let's hear out the theme of this year, which is My Voice, Our Equal Future. Now let's continue this program with prayer. It is described in many ways. It is when people move to a musical rhythm. They may be alone or in a group. The dance may be an informal play, or a part of a ritual, or a part of a professional performance. The dance is also called hidden language of our soul, as we use it to express ourselves. When the words fall short, the joy which comes with dancing to overcome our sorrow and adversity sometimes. Now, our little Mount Carmelites are going to portray the power of a girl through different dance forms. हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे
जन्नतें बिछी हैं जलवों में तेरे, शोहरतें छुपी तू खुदा की दुआ। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए। तेरा डेरा, तेरा बसेरा, सबकी भलाई में, जग की भलाई में। से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, उड़ाने। They say education for girls doesn't matter. I say girls matter, so education for them matters too. Starting with this thought, I would like to put on some uncommon facts on the International Girl Child Day. Hello everyone, this is Harika Chandani from class 9B of Mount Carmel School, and now let's hop into some amazing facts. Since 2012, the International Girl Child Day has been celebrated on October 11 every year with a different theme. The first ever theme at 2012 of International Girl Child Day was Ending Child Marriage. The Beijing Declaration was the first to call out the girls' right specifically. This year's theme for the International Girl Child Day is Our Voice, Our Equal Future. Thanking you, Harika Chandani. Music brings harmony to the world. Let music flow in your heart and enrich your soul. Now, feel this wonderful voice of a Mount Carmelite. Hear it, see it, and live it. I spent too much time thinking about who I'm supposed to be. I play by everybody's rule that don't seem right to me. I'm cool and polite on the outside. When I get a chance, I run and I hide. If your eyes are closed, it's hard to see. What if I back down now? 'Cause I'm afraid of what might happen. What if they turn away when I show them who I truly am? What if I lose my breath when I throw those big doors open? Or tonight, just tonight. What if I
shine. I spend too much time thinking about who I'm supposed to be. If I step out in the spotlight, maybe I'll be set free. What if I sing out loud? 'Cause anything can happen. What if I stand up proud and show them who I truly am? They're gonna call my name when our troubles picked us up or tonight. 'Cause tonight I'm gonna shine. I shine. Now, moving forward to our last program, the upcoming talent of our Mount Carmel family wishes best future to the girls all around the world through this dance. You know, dance is the hidden language of our soul. So let's be the part of this wonderful occasion. तुझा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी, ले जा तू उखाड़ के जमीन। फुरजा तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी, झीले अपनी जिंदगी। मार झड़पा चांद पे चढ़ जा, उड़ जा बढ़ के आसमान दिपाली। उड़ जा बढ़ के आसमान दिपाली। तोड़ तेरे दरवाजे, ओ जोड़ तेरे, ओ तोड़ तेरे दरवाजे, ओ जोड़ तेरे सर छज्जे, ओ अड़ जा लड़ जा छड़ जा आजा चक दे तू कांच की छत्ते। ओ काट तेरे तू कन्नी, ओ छोड़ तेरे तू छन्नी, ओ अड़ जा लड़ जा छड़ जा आजा चक दे तू चांद की हदें। फुरजा तू ना मुड़ना कभी, ना पलटना कभी, कर ले मर्जी जो तेरी। ओए मार छड़प्पा, ओए चांद पे चढ़ जा, उड़ जा बढ़ के आसमान दिपाली। उड़ जा बढ़ के आसमान दिपाली। उड़ जा उड़ जा बढ़ के आसमान दिपाली। I would like to thank our principal sister Merin, who gave us the opportunity to express our views on this special day, and also the teachers and my fellow Carmelites for making this assembly effective. Thank you. माँ, अगर मैं मेरा नाम शीतल से शेखर कर दूं, तो क्या तुम मुझे थोड़ा और पढ़ने दोगी? पापा, अगर मैं अपना नाम राधिका से राहुल कर दूं, तो क्या आप मुझे किसी दूर शहर में पढ़ने भेजेंगे? सपने हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों को क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।